Now let us discuss about the mechanism of digestion of food. So it's an overview as what we have discussed we have discussed the alimentary canal, and also we have discussed about the digestive glands. So now in this module you will be discussing about the mechanism of the digestion of food. That is a complete overview. So let us see here. So as here nutrition in human, so we have various stages of nutrition take place in a tubular called alimentary canal. సో ఇది మనం ఇంతవరకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో ఏముంటుందంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మౌత్, ఓసోఫేగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ రెక్టమ్ అండ్ లాస్ట్లో యానస్. సో ఇవన్నీ మనకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో కన్సిస్ట్ అయినటువంటి పార్ట్స్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది అడిషనల్ ఆర్గాన్స్ లైక్ గ్లాండ్స్ మనం చెప్పుకున్నట్టు salivary glands, liver, gallbladder, pancreas. Okay, and in this the mechanism of digestion of food lo first జరిగేది ఏంటంటే ingestion, and next digestion, absorption, assimilation and digestion. So these are the process of the mechanism of digestion of food. So as usual మనం అమీబాలో ఏవైతే చెప్పుకున్నామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ 5 stages వస్తాయి. Now let us discuss one stage of here. So ingestion. Ingestion is in the sense we take the food inside. సో ఫుడ్ తీసుకుంటాం, సో లోపలికి వెళ్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి మన టంగ్ ద్వారా అదేవిధంగా టీత్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా ఏమవుతుందంటే క్రష్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ క్రష్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బోలస్. దానిని మనం ఏమంటామంటే బోలస్గా చెప్పుకుంటాం. సో బోలస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్రష్డ్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ మౌత్. సో ద క్రష్డ్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ మౌత్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ bolus. So it is being crushed with the help of teeth, and also tongue plays an important role. Okay, so with the help of like incisors, canines, molars, premolars, and with the help of saliva and tongue, so all the food is being crushed and prepare it as a bolus. And next is the second stage, which is the digestion. So from the buccal cavity the food is sent to the esophagus. That is, the digestion is the food by which the broken down into similar substances and can be absorbed and as a nutrient. So this is the definition of the digestion. And salivary glands secrete saliva that lubricates and moistens the food to swallow easily. సో ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టు సలైవా కనుక లేకపోతే మనకు ఫుడ్ అనేది ఈజీగా ఈ ఓసోఫేగస్లోకి లేదా స్టమక్లోకి ఈజీగా వెళ్ళదు. దట్ మీన్స్ ద సలైవా హెల్ప్ అస్ టు డైజెస్ట్ ద ఫుడ్ ఈజీలీ. అంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి ఈజీగా వెళ్ళేటువంటి మెటీరియల్ ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సలైవా. అండ్ ద పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈజ్ swallowed through the pharynx and then goes to the food pipe called esophagus. సో esophagus నుంచి ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. సో esophagus అనేది నథింగ్ బట్ ద వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఫుడ్ మనం లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ వేవ్. మనం గుట్టకలు మింగుతూ ఉంటాం కదా, సో దట్ వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఓసోఫేగస్. దాన్ని పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ అంటాం. సో పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ అని చెప్పండి. సో పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అంటే బోలస్ అనేది ఒక వేవ్ టైప్లోకి వెళ్తుంది అనమాట త్రూ ద ఓసోఫేగస్. So that movement is called as the peristaltic movement. So the movement of the bolus passing through the esophagus is called as the peristaltic movement. And the muscles produce wave-like contractions which are called peristalsis. And the bolus, which is called the crushed food, is crunched in the stomach for further digestion. So stomach వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టమక్ మజిల్స్ ద్వారా ఫుడ్ ఏమవుతుందంటే ఇంకా క్రష్ అనేది అయిపోతుంది. And the stomach walls which has gastric juices, so they release hydrochloric acid and the mucus and some of the digestive juices. So as before we have discussed in the digestive glands, this hydrochloric acid is used to kill the bacteria. Okay, and the proteins are being converted into peptins that we have discussed, and we have discussed about the mucus which helps protect the stomach from the hydrochloric acid. And this
continuous movement of muscular muscles of stomach crunch the food, mixing it with gastric juices and help them partially digest the food, which is called as chyme, and it is passed to the small intestine. So stomach రాకముందు దాన్ని బోలస్ చెప్పుకున్నాం. సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బోలస్. స్టమక్ లేక వచ్చిన తర్వాత హెచ్సిఎల్తో కంబైన్ అయిపోయి డైజెస్టివ్ గ్యాసెస్తో జ్యూసెస్తో కంబైన్ అయిపోయి అక్కడ ఫుడ్ ఇంకా క్రష్ అవుతుంది. ఫుడ్ క్రష్ అనేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కైమ్ అంటాం, CHYME. సో ఈ కైమ్ని మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడికి పంపిస్తారంటే విల్ బి సెంట్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అప్ టు దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ the digestion. Now coming to the glands which we can see here, the gallbladder and pancreas. So the liver produces bile juice, which is a thick yellow liquid, and it is stored in the gallbladder, and this bile helps to break down fat into easily digestive small droplets. So ఈ bile ఏం చేస్తుందంటే ఫ్యాట్స్ని స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్, దాన్ని మనం స్మాలర్ గ్లోబ్యూల్స్ అంటాం, అందులో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దీస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ దే హెల్ప్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టార్చ్ని షుగర్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ప్రోటీన్స్ని అమినో యాసిడ్స్ గాను, ఫ్యాట్స్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గాను కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద digestion, where carbohydrates are converted to glucose, proteins converted into amino acids, and fats are converted into fatty acids plus glycerol. Okay, so these amino acids are the building block of proteins, which are the vital part of the diet. So amino acids anedi, these are nothing but the building part block of a protein, and this is a important role in our diet. మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో these amino acids which comes from the protein are very most important. And the fourth stage ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్. సో అబ్జార్ప్షన్ యాజ్ మనం చెప్పుకున్నట్టు కైమ్, ఇది ఎప్పుడైతే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లెక్క వస్తుందో అక్కడ ఏముంటుందంటే ఈ విల్లీస్ ఉంటాయి. ఈ విల్లీస్ ఏం చేస్తాయంటే అబ్జార్ప్షన్, దట్ ఈస్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ త్రూ దిస్ విల్లీస్ and they are being transported throughout the body with the help of a blood. So ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్నటువంటి విల్లీస్, ద ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ విల్లీస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేటివి ఈ విల్లీస్ అనేటివి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో దేర్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కైమ్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మొత్తాన్ని ఈ విల్లీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని త్రూఅవుట్ ద బాడీ పార్ట్కి పాస్ ఆన్ చేస్తుంది అనమాట, పంపించేస్తుంది. And the next stage is assimilation. So assimilation is nothing but the liquid chyme which is passed into the large intestine where water and minerals are absorbed. సో ఈ అసిమిలేషన్కి వచ్చేసరికి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం తీసుకునేటువంటి లిక్విడ్ కైమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉండేటువంటి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద large intestine. In small intestine, only nutrients are being observed, like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, only they are being observed. But in large intestine, water and the remaining minerals are observed. Okay, so when it is been observed, next what happened, we get the feces. Feces is nothing but the waste material. So దాన్ని మనం ఎక్స్క్రియేషన్ కూడా చెప్పుకుంటాం. సో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసి తిరిగి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది అంటే రెక్టమ్. ఇట్ విల్ బి సెంట్ టు ద రెక్టమ్ వేర్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ బీన్ స్టోర్డ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ద లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఈస్ ఎజెషన్. సో ఎజెషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఫీసెస్ కానీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటికి పంపించేస్తుంది అనమాట త్రూ ద యానస్. సో యానస్ ద్వారా ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ద ఎజెషన్ విచ్ కమ్స్ అవుట్, దిస్ ఈస్ ఇంజెషన్. Here we get digestion, absorption, assimilation and egestion. And we have another one which is called defecation. So defecation ఏంటంటే the act of spilling the feces is called defecation or egestion. Okay, so egestion అన్న defecation అన్న రెండు ఒకటే, where we send the waste materials or feces outside through the anus. Okay, so that is what we call as egestion. So this is the 5 stages. One is the egestion, where we take the food.
The second is digestion, where the food is partially digested. And the third is absorption, where it is done in small intestine, which is a complete digestion. And the fourth is assimilation, where the water and minerals are being absorbed. And the fifth state is ingestion, where the waste materials are being sent out. ఓకే, సో ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఇది మౌత్లో జరుగుతుంది. డైజెషన్ వచ్చేసి స్టమక్లో జరుగుతుంది. అబ్జార్ప్షన్ వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇట్ అకర్స్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అసిమిలేషన్ విల్ బి అకర్డ్ ఇన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. అండ్ ఎజెషన్ విచ్ అకర్స్ ఇన్ యానస్ అండ్ రెక్టమ్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. And one more important point that we need to know is the indigestion. So indigestion antam. So indigestion అనేది ఏంటంటే where the food is not digested properly, where it is difficulty for digestion antam. Okay, so that may occurs in the form of vomitings. So vomitings వస్తాయి కదా మనకు. Vomitings is the body's method of ridding itself of unwanted or harmful substances ఫ్రమ్ ద స్టమక్. సో వామిటింగ్స్ అనేది అంటే అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ లేదా ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కానీ మన స్టమక్లో ఉంటే అది బయటికి ఎజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట త్రూ ద మౌత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్. అంటే స్టమక్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఓసోఫేగస్ ద్వారా బకల్ క్యావిటీ నుంచి మౌత్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వామిటింగ్స్. ఓకే, సో ఈ వామిటింగ్స్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే డ్యూ టు ద ఇండైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. సరిగ్గా ఫుడ్ డైజెస్ట్ కానప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వేర్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ గ్రీనిష్ వామిట్ యూజువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ bilious or liverish, we get a bitter taste, and it often is the result of having eaten rich meals over several days. సో ఒక్కొక్కసారి మనం వాంతికి వచ్చేటప్పుడు పుల్ల తేపులు అంటాము చూసారా, ఆ పుల్ల తేపులు కానీ లేదా చేదు బిట్టర్ టేస్ట్. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియకుండానే బాడీ మొత్తం ఒక్కసారిగా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి సో వామిటింగ్ చేసేటప్పుడు. సో దట్ ఈస్ వై బికాస్ ఆఫ్ ఈటింగ్ రిచ్ మీల్స్ ఫర్ సెవరల్ డేస్. చాలా రోజులకి రిచ్ మీల్స్ హై న్యూట్రియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి బాడీలో డైజెస్ట్ కాక అది వామిటింగ్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు వీ ఫీల్ యాజ్ నాజియా మీన్స్ లైక్ నీరసంగా ఉన్నట్టు, ప్రతిసారి మనం బాత్రూమ్కి వెళ్ళినట్టు, లైక్ లూజ్ మోషన్స్ అంటాం, ఆ స్టేజ్ అనమాట దాన్ని. సో ఈ ఇండైజెషన్ని మనం క్యూర్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద హెల్త్ టిప్స్ ఓవర్ హియర్. సో ద హెల్తీ పీపుల్ క్యాన్ యూజువలీ అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద డైజెషన్ బై ఫస్ట్ వన్ హ్యావింగ్ సింపుల్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్స్. సింపుల్గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉండాలి. అలా తక్కువ ఉండకూడదు, ఎక్కువ ఉండదు. సో వెల్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఈటింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ లీజర్లీ మేనర్. సో లీజర్లీ మేనర్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఈటన్ విత్ ఏ లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి, ఓవర్గా తీసుకోకూడదు. అండ్ థరోలీ మాస్టికేటింగ్ ద ఫుడ్. మాస్టికేటింగ్ మీన్స్ క్రంచింగ్ ద ఫుడ్. మనం ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు మనం నవ్వులుతాం కదా, సో ఇట్ షుడ్ బి మాస్టికేటెడ్ ప్రాపర్గా క్రష్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫుడ్ అలాగే తీసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం మింగకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి crushed properly in our mouth, then only we have to solve it. And next, D is avoiding taking violent exercise soon after eating the food. ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత వైలెంట్గా ఎక్సర్సైజ్, చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత అటు ఇటు వాకింగ్ చేస్తుంటారు, దానివల్ల కూడా ఈ ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది. సో యూ షుడ్ అవాయిడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్. అండ్ E is drinking plenty of water and having regular బౌల్ మూమెంట్స్. సో రోజుకి మనం ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది తీసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ తినేటప్పుడు మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోకూడదు. సో అలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ సరిగ్గా డైజెస్ట్ కాక వామిటింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఫుడ్ తిన్న 2 hours తర్వాత మనకు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ అవుట్. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ నార్మల్ స్టేట్, అంటే ఫుడ్ తీసుకోకుండా నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైతే అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డ్రింక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ water, then that will be help for the digestion of your food. So this is about the health tips where you need to take care where you have the problem of indigestion, and we have discussed about the mechanism of
digestion of food.